Baba baliko mwana twegatteko sumulula la vita la benjawulo no rock boom womerwa and win ekirabo kyo wansi w'ekokolo bicycles t-shirts school caps nebirabo nfafa. Winning is easy. Just buy a rock boom or La Vita and check under the cap. What you see is what you win. Enjoy as you win in the Twegateko promotion today. Omulungi ali ku Soul TV tukwaniriza natera enkyalero tukubuuza ko nti wasuzuutya nyabo wasuzuuta sebo azukuse naffe ku Omunnyo Ku Makya enaku z'omwezi olwaleero ziri 21 omwezi gwa 7 omwaka 2022 tu kukulisaayo mu programu omusunsuzi twesunga naku z'omwezi 29 lwe tugenda okuŋŋaanira wali mu kisaawe Bugembe Stadium mu kibuga Jinja mu lukuŋŋaano lw'enjiri nga House of Prayer Ministries yetegese sawa yonna buli kimu kirabika kubanga kyawededda muteeko kubanga mutwegattako eruddeyo mu lukuŋŋaana olw'enjiri enaku z'omwezi nkugambye eziri 29 ekibuga ye Jinja ekisaawe ye Bugembe Stadium manya gange zetusima Apollo nyongera nero okubuuzaako n'okukwaniriza mu programu Omunnyo Ku Makya mwe tukubaganyiza ebirowoozo ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda okusingira ddala ku ludda olw'ebyobufuzi n'embeera z'abantu aba bulijjo ebisoomooza bannansi byo bikyali bingi ensonga y'ebbeeyi y'ebintu eyongera okulinnya buli lukya ensonga ekyaliwo nnyo ensonga z'ebyobufuzi nazo gye ziri ate n'ebigenda mu maaso mu kalulu aka Solot East okujuza ekifo ekyo ekya Solot East nabyo bigenda maaso mu mbeera eyo byonna bye tugenda okwongera okwetegereza naye ekituleese enkyaleero kyekya okwogera kwa His Excellency the President olunaku lwadde lwaggulo sawa 2 zennyini ez'ekiro presidential address yasobodde okubanga etuusibwako okusinziira amaka g'obwa president erudde eri nakasero nkwaniriza mu kubaganya ebirowoozo ku kwogera kwa president bannayuganda bingi bebadde basuubira mu presidential address okuva eri omukulembeze w'eggwanga okusingira ddala ku nsonga y'ebyokwerinda ekyo ekisooka ekyokubiri y'ensonga gy'ensoose nayo eya ensonga y'ebyenfuna n'ebbeeyi y'ebintu eyongera okulinnya buli lukya. His Excellency the President zino ensonga ebbiri zonna yazoogeddeko weewaawo naye mpozi ekya security teyaludde nnyo ku nsonga ya security naye ate nga bwe tukimanyi nti abadde nga bulijjo avaayo ayogera ku nsonga za security enfunda azoogeddeko enfunda eziwera tujjukira bulungi ndowooza yali 2018 najja ne mu palamenti mwe mwava ensonga eno eya cameras mwe mwava ensonga zino endala zonna nebiteereddwawo nga infrastructure eruubiridde okutereeza ensonga y'ebyokwerinda n'obutebenkevu mu ggwanga naye kakasizza era ayongedde okuwa essuubi bannayuganda nti ensonga y'ebyokwerinda ekyali gulugulu era zino empulunguse ezitigomya bannansi okutta abantu n'obutemu abo bonna bajja kukwatibwa era bavunaanibwe ng'etteeka bwe liragira mu mbeera yennyini. Ensonga enkulu ennyo oba olyawo endala abantu gye badde basuubira nti His Excellency the President gy'azze okwanukula kyekibuuzo ekya ebyenfuna. Ebyenfuna tuba twogera mpozi ku kyebbeeyi y'ebintu erinye ezenga erinnya mpolampola nga n'olwaleero obulamu bwongedde okukaluba okulabika nti omuntu wetuusaako ebyo biweetaaga okukozesa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. President Yoweri Museveni yasoose n'okakasa bannayuganda nti ebiriwo kati ebigenda mu maaso bye tulaba mu byenfuna byandibanga si byaffe tekivudde kuffe wane waffe era nga bwaze akyogera nga abasinga okuva mu gavumenti bwe baze nga balambika bategeezeza nti lazima kino ekiriko factors ez'enjawulo mulimu ensonga y'olutalo oluli mu Ukraine erudde eyo mpoza ate waliwo n'ensonga ya emiwendo
emiwendo gy'ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ebitali enewaffe ebyetuyingiza okuva ebweru w'eggwanga ng'ensonga y'amafuta eviiriddeko era ne commodity prices endala zonna okulinnya mu ntegeka yennyini. Nkugambye nti President asoose n'ensonga ya security n'akoona ku nsonga y'ebyokwerinda n'obutebenkevu naye ate mpozi kyembadde mbuusiza amaaso ky'ensonga ya corona oba COVID-19. President yasobodde okulambika ku nsonga n'entegeka ez'enjawulo gavumenti zeetwala mu maaso okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 n'atuwa situation analysis embeera nga bweri mu kiseera kino kyennyini, emiwendo gy'abalwadde, emiwendo gy'abo abali mu malwaliro, emiwendo gy'abo abaakagemebwa n'entegeka ezigenda mu maaso ez'okugema bannayuganda okwetangira ekirwadde ekya COVID-19. nga bwenkutegeezeza President n'ayogera ku nsonga y'economy n'amaliriza nga ayogedde ne ku nsonga y'emmwanyi. Tujjukira bulungi ensonga ya Enrica Pineti, ensonga eyatuuka mu Parliament, Parliament n'ekwata omuliro, Parliament n'eragira oba n'eragira nti endagaano eyakolebwa wakati wa omuyitale musigansimbi Enrica Pineti esazibwemu mpozi Parliament era mu resolutions yakola negamba nti mu myezi nga 6 ensonga eno ejja kubanga ekomezebwawo mu Parliament nga obuliwo endagaano emaze okusazibwamu. President nakyo yakikonyeeko n'ayongera okukikatiriza nti obuliwo abogerera mu nsonga eno bemulaba abavumirira ensonga ya Enrica Pineti n'abo abategeka okwongera omutindo ku mwanyi yaffe abo balimba kikisooka ate obuliwo bandibanga n'okutunula kwabwe kukoma kumpi tebalengera wala sirebo abalengera ewala. Nekyokusatu nti yabayise parasites banyunyunsi ebigambo byebyo byakozeseza mu mbeera eyo naye ensonga zirinya ensonga ya security ebyokwerinda n'obutebenkevu. His Excellency the President yasoose nayo nazaako ensonga ya corona oba COVID-19 nazaako ensonga ya economy nasembyayo ensonga ya coffee emwanyi ya Uganda etundibwa ebweru nga akatiriza kiri nti bwe tutunda emwanyi yaffe nga tetujongedeko value tumaliriza nga tetulina kitufunyimu. Ate n'agamba nti yebadde enkola ebbanga lyonna yebadde enkola nga bannayuganda tebafuna mu mwanyi zaffe oba tetufuna mu mwanyi zaffe tumaliriza nga ensimbi ezisinga tuzidonatingidde abo abali mu chain abasembayo mu chain ey'emwanyi eyo eya processing. Ensonga zezo naye kijja ku bwe kibanga kisobose tujja kubanga tuddako katono nnyo tuwulirize eddoboozi lya His Excellency the President. Ate bwe tukomawo tujja kubanga n'omugenyi waffe ajja kubanga amaze okwetegeka ate tugende ku kinyusi kyennyini ekya programu ng'ekisingira ddala tujja kubanga tunula ku byenfuna kuba bannayuganda badde basuubidde nti His Excellency the President ajja kuvaayo ne solution n'okwanukula oboolyawo engeri ey'enjawulo eruubiridde okumalawo embeera eno ebyenfuna ebyongedde ate okukaluba. Katugende mu kwogera kwa His Excellency the President tufuneyo eddakiika ntono nnyo tulabike nga ate tukomawo mu studios twongere okutematema ku nsonga okusingira ddala eya economy na butya ensonga eno gavumenti lwetegese okukikwatamu okulabika nti Munnayuganda afunamu obuweerero mu byenfuna. Katuwulirize His Excellency the President yayogedde ki oboolyawo ku nsonga ezo zennyini zenkoonyeeko. Yeah. Of course, you know, before that we had killings of women in Entebbe, the killings in Masaka area, the killings by ADF, planting bombs. But I can assure you that whoever kills the Ugandans will be held accountable. You take the example of ADF. They thought they were in Congo and they could kill our people with impunity. But I can assure you they have paid a very heavy price. And we are continuing to hunt them until they will either come out or they will be finished. Now the same goes for these who killed
Mr. Kakoza, the NRM person of Kamocha, we shall go for them. The ones who killed the student, we shall go for them. The ones who killed people in the massacre area, quite a number of suspects are already in courts. So, I want you to be assured that the security forces are now more capable than at any one time. And whatever gaps they are still there, that still are, will be closed. So that every Ugandan, whoever he is, should feel assured that if anybody does harm to him, the doer of the harm will pay heavily. And that's why I appeal to the courts to stop the liberalism of treating with kid gloves the criminals. So I thought I should mention that. Then in the Bible, in the book of Genesis, chapter 11, it reads as follows. This is chapter 11. The Tower of Babel. Now the whole earth had one language and one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Then they said to one another, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." They had brick for stone, and they had asphalt for mortar. And they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth." But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. And the Lord said, "Indeed, the people are one, and they all have one language. And this is what they begin to do. Omwenkano. Try to be like God. In Uganda calls it omwenkano. Omweringanzo. The Wanyankore Kori. Now, nothing that they propose to do will be withheld from them. Come, let us go down there, confuse their language, that they may not understand one another's speech." So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. Therefore, it is called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of the earth. Now, when people try
Omwenkanonkano. To be like God. Okweringaniza. The Banyankwere call it. Okweringaniza na Ruhanga. You get bad consequences. And that's what I've come to talk to you about here. Now, some people in the world, since some centuries now, have been behaving like God, trying to be like God. God said this, for them they do the opposite, because they think they are very clever. So, what are the consequences? First of all, Corona. Where did Corona come from? It was people doing what they are not supposed to do. There are different theories. Some people say it came from the labs, the laboratories of some people who are trying to be like gods. Some people say that it came from people eating wild animals, wild creatures which should not be eaten. Banyankwere call them ebihagaro, ebitaribwa, things that should not be eaten, abominable abominations, but people just eat them. Now, what is the consequence? We get Corona. I don't know, my file with the Corona, they were supposed to give me some documents on Corona, the latest. I want to find out what's happening now. Let me see now. But here we are managing. Here we are managing. Watch. Just calm down. Here we are managing that I hear that the minister is now saying the minister is telling me that in the whole world, since Corona started about 2 years ago, 561 million people, badang, obukadde bikumi bitano munkaga mukamu have $6.3 million. And besides, in the last 7 days, a total of 5 million new cases have been registered in the whole world, with 260 deaths. By 10th July, Okwogera kwa His Excellency the President ng'ayogera ku mbeera nga bweri eya ekirwadde kya COVID-19 ne butya bwe kitigomeza ensi ebbanga lino lyonna n'obwetaavu obuliwo mu kiseera kino okulabika nga twongera okwetegeka n'okugema abantu baffe okulabika nti twetangira okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19. Naye President ng'amwe kutegeezeza era akonye ku nsonga ya security n'ayogera ku n'awa assurance bannayuganda nti oyo yenna eyeetantala okutawaanya oba okulumbagana bannayuganda ajja kubanga akolebwako nga obuyinza bwe bulagira. His Excellency the President ayogedde ku nsonga ya ADF nti eggye ly'eggwanga ligenda mu maaso n'okuyiga abayeekera abampembe ba ADF ate n'ategeeza nti n'abo abasse abantu baffe omuli James Kakooza oyo kansala
wa NRM eyatiddwa mu erudde eri mu bitundu eby'Kamwokya n'omuyizi owa UCU eyafumitibwa ekiso mu bitundu eby'Emakerere mpozi n'abo abazze batigomya bannayuganda mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo bajja kubanga bakolebwako era balondoolwe baleetebwe mbuga z'amateeka. Ensonga yeeyo bw'atyo basobodde okwogera ku nsonga ya ebyokwerinda n'obutebenkevu ate n'ayogera ne ku nsonga ya ekirwadde kya COVID-19 entegeke ez'enjawulo ezigenda maaso n'okulabika nga tulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19 omuli okwegemesa omuli okugema abantu abakulu okugenda mu maaso mpozi yasembezaayo entegeka ez'okugema abaana abato ezo nazo nga zikyagenda maaso mu kaseera kano mu mbeera ey'okwetangira ate okuddayo mu mbeera ey'omuggalo n'embeera eya COVID-19 gye twamalamu kumpi emyaka 2 mirambirira. Ensonga bwe zaabadde bwe zityo naye nga wena kutegeezeza nti kinyusi bannayuganda kyabadde kiri ku nsonga y'ebyenfuna. Abantu bande balindiridde His Excellency the President kyasobola okwogera ku byenfuna naye President mu kwogera kwe yayogedde ebintu biringa 2 oba 3 n'agamba nti oba olyawo y'engeri gyakwatamu ebintu bye mu ngeri y'ekyekera tajja kukwata kubo lino ery'abantu abangi bye balowooza ery'okusala ku misolo oba okubaako ensimbi ze bateeka mu economy okugezaako okutebenkeza emiwendo. President n'agamba nti ebyo ejja kuba nsobi nene, it will be a mistake kubanga kireetawo akalembereza akatawangaala gye yayise artificial comfort nti artificial comfort yeviiriddeko ebizibu mu ggwanga erya Sri Lanka okwagala okukozesa ate ensimbi z'olina mu kitavu entonotono ate n'omaliriza nga ozitadde mu bintu ebitagenda kuwangaala nga tojjeewo kizibu kyennyini tofunye solution ey'olubeerera oba eri permanent. Mu mbeera eyo mu permanent solutions oba olyawo ze wantunuliddenga long term President yayogedde ku nsonga y'okukozesa ebyaffe byennyini bye tulina wano n'agamba nti nga ebijimusa waliwo entegeka y'ekkolero erigenda okukola ebijimusa ebyaffe byennyini wano. President n'ayogera ku parish development model engeri gyegenda okuyambako mu ngeri y'emmere n'ebirala bwe bityo. President n'ayogera ku ntegeka ezigenda maaso okulima ebinazi biyambeko palm oil biyambeko oba olyawo okukola nga ku sabbuuni n'ebirala ebyetaagisa mu mbeera eyo nga buto obukozesa mu kufumba. Mpozi ekisembayo mpozi kyensobola okukoonako kyekya President kyayogeddeko ekya motoka ez'amasannyalaze nti okwewala okukozesa fossil oils ate nga n'ensi kati ekyuka eva mu mafuta gano gasimibwa mu ttaka ensi egenda kukozesa amasannyalaze. Ensonga eno nti gavumenti ye bagitandikako dda era motoka twatandika dozikola ez'amasannyalaze nti tugenda maaso n'okwongera amaanyi era ensimbi nnyingi zagenda okuteeka mu nsonga eyo eya electric cars then tulabike nga oba olyawo tuva ku kyamafuta tudde ku masannyalaze. Zeezo zonna naye ogenda okwetegereza nga President bye yawadde byonna ogenda okulaba nga long term solutions ze yasobodde okutuwa naye ate abantu badde basuubidde nti oba olyawo ajja kubanga waliwo ekyenjawulo kyagenda okukolawo kaseera kano kennyini ku nsonga y'ebbeeyi y'ebintu. Nga bwekusuubiza nti tujja kuba n'omugenyi waffe twongere okutematema ensonga eno y'ebyenfuna n'okwogera kwa His Excellency the President ku nsonga eno negatiddwako mwami Ronald Mugobera mukugu mu byenfuna ate akola n'ekitongole ekya CSBAC Citizens Civil Society Advocacy for Budget aba CSBAC mu mbeera eyo. Nsanyuse nnyo Ronald okuba nti otwegaseeko enkyaleero nsaba obuuze kuba tulaba ku Soul TV ate etandike okubaganya ebirowoozo. Webale nnyo mukulu Apollo okutwaniriza aba Civil Society Budget Advocacy Group ku Salt Media oba Salt TV specifically. Amanya mpitibwa Ronald Mugobera kolanga economist n'ekitongole ekya Civil Society Budget Advocacy Group. Civil Society Budget Advocacy Group kitongole kitunula byenfuna by'eggwanga n'ebintu ebikwataga omuntu wa bulijjo
nga tusinziira mu ngeri y'ebyanfuna. Kale tukwaniriza Ronald naye tugende ku butereevu kukwogera kwa His Excellency the President. Gwenga munabyanfuna wabadde osuubidde ki kuba nkugambye nti bannayuganda oba oli babadde basuubidde President okubaako kyavaayo nakyo ku mulundi guno ku byenfuna ekiri immediate mu kaseera kano ne ekitakoleddwa wabadde osuubidde ki mu presidential address eyo? Nze nga Ronald President yayogedde general speech ya President I expected it. Really nga bwe yagiwadde naddala okusinga ku bintu by'emiwendo gy'ebintu adde inflation yetulaba nakisuubidde. Yes kubanga inflation oba mu Luganda okunabuka kw'ensimbi n'okulinnya kw'ebbeeyi y'ebintu bwe kibanga akaseera ako sente za Uganda zitandise omuwendo oba value yazo zitandise okuuka depreciation price y'ebintu yeyongera naye tujja kulaba sudden break ebeera gradual process egenda mpola okusinziira ku kyensobola okuyita policy intervention government leba eteseewo. Kituufu nga bwe twalabye mu njogera ya President nga bwe twawulidde tetwalabyemu straight forward measures okuba nti no President avaayo mu bulambulukufu okutugamba kyebakoze oba kyagenda okukola kulaba nti no emiwendo gy'ebintu gikka ku speed abantu gye basuubira. Bw'otunuulira okunaabuka kw'ensimbi nga bw'oŋŋambye kivudde ku ki ekyo kiri so important to understand then tulabe government interventions oba amagezi geetuwa oba kyonna kyekola okulaba nti no tudda mu nteeko naye kati bw'olaba nti no inflation eno ebadde largely imported inflation oba emiwendo gy'ebintu okulinnya kivudde ku mbeera eri ebweru wa ggwanga ebweru w'eggwanga gavumenti kyetalinaako obusobozi kati nga bw'olaba bbeeyi y'amafuta bbeeyi y'amafuta etambulira ku miwendo egy'ensi yonna kati bw'olaba kati Uganda ffe kitukosa nnyo kubanga tuli landlocked amafuta gajja Uganda gayitira mu Kenya oba amawanga amalala agalina seaport kati bbeeyi y'amafuta mu nsi yonna bw'ebanga yeeyongedde kati ffe ng'abali landlocked country yeeyongeramu katono nnyo okusingako kubanga kati balina okuteekamu aka transport ako okugajjanga ku mwalo e Kenya e Mombasa n'okugatusa mu Uganda. Naye njagala ku President yayogeddeko yasinze nnyo okwogera ku kya COVID-19 ne security. Omanyi okunabuka kw'ensimbi kujjanga abantu balina ebintu ebikozesebwa oba ebintu abantu bye baagala biri bitono nnyo okusingako ne ssente abantu ze balina. Too much money chasing few goods. Yes. Wembanga nkyogedde bwe that's how I understand it. Eyo tebera shortage. Embeera tebeera ya shortage, too much money then few goods. Tebeera situation ya shortage. Yes, situation of shortage. Kati as I'm explaining, kati jukira COVID-19 yali already yayonona supply chains. Yeah, true. Supply chains both nationally ne globally. Naye government yagulawo economy fule mu January. Yeah. Kati tegeeza nti no domestically supply chain
government ebadde ekola ki egezako kuziyisa mu nteeko when they fully open the economy. Then globally naye amawanga agasinga gabadde gagulawo naye kati obuzibu obulala ne bujja Ukraine, Russia, those big countries zirina nene nnyo ku ntambula y'amafuta mu ggwanga mu nsi yonna n'ebintu ebirala ebikozesebwa ng'eŋŋaano. Kati amafuta buli kimu kitambulira ku mafuta. Mobility of other factors of production nga labor litambulira nnyo ku mafuta. Businesses gatambulira ku mafuta. N'oyo omulimi mu kyalo yeetaaga amafuta okukozesa wadde nga talina motoka. You use public transport. Ne public transport wabanga amafuta galinnye, they transfer the cost kwoyo agenda okukozesa ekiduka oba their means of transport. Now kati you talk to very well wayogedde bulungi n'ogamba kituufu ebeera shortage. Not so. When we have few goods and a lot of money. Kati government kyerina okukola oba kyekola kyerina okukola naye egenda ekikola kino okugezaako okukendeeza sente abantu mu saturation money supply. Yes. Kyova olaba nti no Bank of Uganda yayongeddeko gundi kyebayita central bank rate. Lending rate. Now it's 8.5. The rate at which it abantu gye beewulirako oba commercial banks kwezeewolera ensimbi mu banka eya Uganda. Now if commercial banks bwebanga zeewoze ku rate eri higher kitegeeza nabo bagenda okubanga bawaayo abo bonna abaneetaaga okwewola naye rate ekola ki naye rate egenda kulinnya. Kati kitegeeza the cost of borrowing becomes high. Kati cost of borrowing becoming high, that's now government okuteminga kyeki mu Luganda okugezaako ekakanya abantu taming people's behavior to go and borrow and spend. Yes. Kati oyo yenna agenda okwewola mu bank can only go when it is really unavoidable. Abantu abagenda okwewola mu banka bagenda kendeera. N'oyo agenza okwewola ajja kubanga alina ensonga ey'amaanyi mutwala okwewola. I can call it cautious borrowing. So it's one of the interventions government zeetaddewo mu kiseera kino. That is kusaidia ya Bank of Uganda. Naye tulaba no ekibuzo kiri nti ezo zisobola okukola zirina kyezisobola okukyusaawo ku kiriwo kati mu kiseera kino gavumenti okukola ekyo okwongeza Bank of Uganda okwongeza lending rate kikola naye it operates through a lag of time. Kitwala akabanga sinti no nga bwe wayogedde bwe bati nayo immediately it is not a sudden stop. Kitwala akadde like. So it's also a mid-term or long-term solution. No, it's a mid-term actually. It's a mid-term solution. It's a mid-term solution, but it will get better. Naye abantu kye bandyagadde okumanya Mr. Mugobera ekyokugaanira ddala okukwata ku misolo ekyokugaanira ddala okuwa subsidies companies zimu ng'eziri mu mafuta nga bwe tulaba bwe bakikola e Kenya ekyo kyo does it really hold water kiina wekisimba mu bukugu bw'ebyenfuna? No. The subsidies may work, but they are not so perfect. Yeah, because these players also have their own expectations. Abali mu business y'amafuta. Yes, which the government may not fully control. But also giving a subsidy kiringa kitwogeddeko nti you are going to make it look so cheap. Like, okay, not so cheap, but
ojja kubanga contradictinga ne kyetwogeddeko nti no baagala okukendeeza curbing people's spending appetite. When people's spending appetite is suppressed in medium term, okay, we shall realize that there's going to be how do I call normalcy? Normalcy. Embeera y'obutebenkevu oba egenda kubanga eterenkeramu in the medium, in the short to medium term. But I want to njagala twogereko just kubanga omukulembeze kyeyagambye nti no we need to look at security. The vaccination, COVID-19. By the COVID has not fully gone away. COVID actually work. Bino byonna they increase confidence, investor confidence. Yes. Nazo factors mu kutebenkeza ebyenfuna. Kati for us ng'abantu otubanga tituwulidde nga president agamba natese wano sente. Oba nakute sente nenziwa abantu group eno like that. Tuyinza obutalaba nti no waliwo kyeyogedde ekisobola okwongerako okuleeta obuterenkevu ku by'emiwendo. Naye bw'otunuulira security, security is one of the factors that can determine production. Obanga muri mu buterenkevu, it increases investor confidence. Okay? Abantu bebanga they are vaccinated against COVID-19. Kitegeeza nti no, we shall not go to a lockdown again. Yeah? Because people's immunities will be boosted and abantu bajja kubanga benyigira mu mirimu. They will continue working, not like when we saw economy nga bagigaddeho okulaba nti no bakwatirako okusasanya kwa kawuka. Kati eno security ne COVID-19 vaccination webyeyongera okubeera nga government ebiteeseko ekiranga bwegambye, that one can also help to boost investor confidence. Abantu bajja ne bainvestinga, production neyeyongera. Kati production obanga yeyongedde, it can help okukanya ku miwendo gy'ebintu. Naye waliwo ebimu. I think I get you. I get you. Yes. Bobanga osobodde okujjayo ekya security n'ekya COVID-19 nti nazo factors mu kutebenkeza economy. I think I get you. Kitegeeza president kyabadde deliberate. It was deliberate okwogera ku zino ensonga ebbiri n'azigata ku kino kye tubadde tulindidde ekya economy. Kyabadde kirungi because it boosts confidence. The confidence to do business. Yeah. Nomusiga Nsimbi, wherever he is, can say, I think Uganda is secure. I can Uganda invest. Of course, you know, if you're determining an investment, there are other factors. There are other factors. Okay. Yes. So interventions, intervention gyoyogeddeko ye ya Bank of Uganda ku lending rate. Yes. Olabawo intervention endala yonna, either in the short term or in the medium term, government gyetaddewo mu kugezaako okutebenkeza ebyenfuna mu kiseera kino kyennyini. Government ku side ya Minister of Finance babaddeyo ne press conference nga boogera ku fulumya kw'essente za quarter 1 of 2022-2023 releases. And the PSST noted that money for capital expenditures, they are not going to release it now. They have not released it. Reason being, nga bwe nayogeddeko nga nakatandika nti no, to limit the amount of money in circulation so that they curb people's spending habits. So the government egambye, Minister of Finance egambye, they are not going to, they have not released money for capital expenses. Okay. But I think
nga bwe ndaba newankubadde nti no gavumenti ebyo byonna ebikoze mu butuufu abantu bali bubiri. People are not doing very well. Kati ki gavumenti kyerina okuba nga ekola okuyambako abantu. Manyi ekonomi ya Uganda etambulira ku bintu ebisinga enteebereza y'obudde. We are a nature-based economy. Nature-based. Mostly. The bigger part of our economy is nature-based. Okulaba nti no, for instance, food inflation. Webanga enkuba etonye bulungi, emiwendo gy'emmere gikka wansi. Webanga we have seen drought of ekyeya, tulaba nti no, there is shortage in food production and productivity. Emiwendo gikola ki? Gyeyongera. Naye mu kadde kano food is expensive. Food is expensive. Emmere ya buseere. Other utilities mu maka, ebintu ebikozesebwa ebirala mu maka tebiriyo. Ensonga ya Karamoja, that is to the extreme. But there are other people who are also not doing very well. Karamoja had come to the limelight. Kubanga olaba nti no, it had gone out of hand. True. But there are very few people who can achieve one meal a day. Secondly, we see that the national budget, budget yetogerako, budget y'eggwanga, is a very good tool. Government gyeyitamu okulaba nti no eyambako abantu improving people's livelihoods, okutereeza ku bulamu bw'abantu and lifestyle. I mean livelihood. Kati, what does it mean? Inflation eno, okunaabuuka kw'ensimbi n'okweyongera kw'ebbeeyi y'ebintu kitegeeza nti no ekintu kye bayita disposable income, omuntu tebalina ssente, like disposable income eba ekendeera, kubanga buli emiwendo gy'ebintu bwe gyeyongera, the cost of living when it goes high, the standard of living goes low. Naye mwami Mugobera, omuntu wa bulijjo kati kyandyagadde okumanya, gavumenti erina kyesobola okukola mu kiseera kino okukakanya embeera eriwo kati ey'obulumi mu kiseera kino. Gwe ng'omukugu olaba nga waliwo ekisobola okukolebwa ekitali bino bye batugamba ebiri long term, waliwo kyesobola okukola which is practical? Practical, nga bwe ngambye, budget is an immediate tool that government can use. You know, government, me and you, twetaaga eddwaliro, not so? We need services in the communities. The question would be, government ebintu ebyo ebikozeeko etya, so that kasente keninawo wekabanga kakugula mmere, kagule emmere, naye bw'enembanga neetaaga eddagala, ngende mu ddwaliro nkole ki? Ndifune. Ekirala kino kati tulabye nti no inflation oba kunaabuka kw'ensimbi kwa Ugandan shilling, it is largely out of Uganda's control. Like we togedde nti no what is imported Russia, Ukraine, n'ebintu ebirala, disruption. So there is little government can do to this situation in the short term. In the short run, it is if government intervenes, it can cause it to, it can cause it. It can worsen. It can worsen. If government put money in the hands of the people right now. President Museveni yagambye nti ejja kuba nsobi okukwata ku misolo, tax cuts, n'okukola subsidies. Kenya and other countries
are doing exactly that. Are they making a mistake? Bakola nsobi baba chikola bwe batyo. Now, we need to understand the situations in which countries operate. They are brought in Kenya. I don't want to discuss what is going on in Kenya, but they're in the at the height of a political. Oh, kinzo kubalwa kuba bali mu kalulu. Yes. Bakikoze kulwa bya bufuzi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. It can be. It can be. It can be one of the reasons. But what we can see right now is that when you see government saying they are going to put money in boosting domestic production and productivity, now that is where we should come in. Oh. Not so? Domestic production and productivity. How have we done a regional balance? That we are going to increase production and productivity among the different sectors, among the different regions, equally, okay, or simultaneously. Things okuba ntino size emu fits all. Naye tulina okulaba nti appropriate measures are taken okulaba nti abantu bakola ki abantu they get themselves into production. Ekirala government should stop on wastages. Okay. Wastages. Okay, ziyinza okubeera si wastages naye less productive expenses. So that we can see sente ziriwo, yeah, to see that they do what? They support the thriving businesses. I want to talk njagala kwogerako ku gundi. Tusigaze eddakiika ziri nga 3 zokka oba 4. Okay. Okay, olwakadde naye parish development model. That can be the immediate solution. Naye remember, tuno parish development model targeting abo bokka abali mu subsistence economy. Naye nakyo kiyinza okuyambako kubanga ono agenda okubanga afuna household will get 1 million. They will not spend it within the household. Definitely, to go outside into the economy. Go outside to boost productivity. Kale wankubadde genda sente zino zigenda mu household, it has a ripple effect. Yeah, that is one of the ways. So parish development model, singa ekwatibwa bulungi, nga bwe bagirolinga out, n'ebigendererwa byayo esobola okuyambako mu mbeera eno ey'okutebenkeza ebyenfuna. That's what you're saying. Not largely. Not largely. Yeah, kubanga nakugambye tino ye targeting 39% households abali mu subsistence economy. Okay? Targeting 39%. Even that parish development model, if it came now, eyinza obutafuna ebyo the intended objective, because people's disposable income has been reduced. Simbi zebasasanya. Yes, zebasasanya. Kati ojja kumweza parish development model. They might sort of their immediate need. Okay. Nasuze njala n'okulya. And they go and consume it. So it will instead become consumptive expenditure as opposed to productive. Okay, so bwembanga nkutegedde bulungi ogamba nti gavumenti engeri gye yasalawo okuyambako obanga bwesazeewo okuyamba abantu ekisooka okugenda mu production balime emmere bafulumye ebintu ebisobola okuyambako obukolero obutono bwe bityo. Ekyokubiri ekyokuba nti gavumenti era esazeewo erolinge out parish development model. Ekyokusatu kiri bisobola kati in the short term bye bisobola okuyambako obuulyawo, naye ekyokusala ku misolo n'okuwa subsidies, you agree that it is a mistake? Yes, to me as an economist, it is a mistake. It is in a such mistake. A situation. Yes, because inflation is already when the money supply, into
money chasing few goods. No, so. So if you increase the money, it means that you are increasing on the which is already an existing problem. If you I'm very sure that you and I right now we prioritize our visits. Yeah. Eh? Yeah. We prioritize which friend to go and see and during which need. We no longer say, let me just drive around town. Not so. So it has helped curb our spending. We are now looking at spending on critical issues. But when we go back to normalcy, that's when we shall say, wow. Ndoza kitegerekese bulungi. So okwo kuyongereza ne ku kiri kyoyogedde ekya Bank of Uganda. Government mweyise ogezaako okukuŋŋaanya ensimbi ezigye mu bantu ezikendeeze zive mu bantu. It's another intervention. Yeah, it's another intervention, but it is not a break like tekiri suddenly. You know, bakoze bwe batyo enkya jakulabanga ebintu bikole ki? Yes, it operates through a lag. Oh. Yes. Kale ndowooza mpozi ng'olinayo message gy'osobola gwe ng'omukugu gy'osobola okugamba abannayuganda bo basobola okweyisa batya mu mbeera eyo mu ddakiika emu yokka tuve ku mpewo. Kale weebale nnyo mukulu Apollo. Bannayuganda abalabi ba Salt TV fena embeera y'ebyenfuna etukoseza mu ngeri emu oba endala naye ekisobola otuyambako kati kwe kulaba nti no ensimbi ze tulinaawo tuziteeke mu ebyo ebirina privately oba to let us have cautious spending patterns. Good. Yes. Kale, Salt TV program Omunnyo Ku Makya enkyaleero bwete bwetambudde. Amanya gange nze tusema Apollo tubadde n'omukugu mu byenfuna mwami Ronald Mugobera ate akola n'ekibiina kya obwanakyewa ekya Civil Society Budget Advocacy Group oba giyite CSBAG. Tujja kuddamu era tusinkane twogere ku nsonga bwe ziti mu programu ezijja n'amawulire agaffe nga twongera kwekkaanya n'okwetegereza ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Tuddemu tusinkana olunaku olw'enkya kamba siwule wano nti musibe bulungi ate mweraba.